So count the triplets that can form two arrays of equal XOR. So we have to count the triplets. What we are given is, we are given an integer array and we want to select 3 indexes. So basically we need to have 3 index, which can be any index, like I can be here, j can be here, and k can be here. Okay, so now the condition is j should be greater than I. So j should not be equal to I, but j can be equal to k. So j and k can be in the same location. Okay, so this kind of three indexes we need to find. So the 3 index is the 3 triplets. Okay, now what is the condition is, this will form 2 arrays, right? I to j one array, j to k another array. 2 arrays are formed. When you XOR both the arrays XOR value should be same. So what are the 3 triplets for which there can be many 3 values, right? I can be here also, j can be here, k can be here. There are 3 different indexes we can make. For what all the 3 triplets for which the first array XOR and the second array XOR are same, those triplets we have to put in, the triplets you have to count and return. Okay, so here if you see, so 0, 1, 2. So this 0 is one array, this 1, 2 is another array. These 2 arrays, if you XOR, right, it will be 0. So it will be 2. If you XOR, it will be 2. Correct? So both XORs are same. So we have to count this. Okay. So now what is the logic for this? First logic is very simple, brute force. We have to go to all the possibilities of 3. First I will be here, it will be starting from 0. J will be starting from I plus 1, j will be here. And k will be starting from j. Now k will keep on going from here. Then we need to form the XOR of I to j. I to j varaikkum XOR in the loop. I irundhu j varaikkum. It will keep on XORing and put in a. Then j, from j to k, this loop will XOR and put in b. If both the XORs are same, increase the count. Now when k goes from here to here, k done, then move, then I goes, j will go here. This loop finishes, then it will go to this loop. J will go to the next one. K will go from here to here. Then j will go here. K will go from here to here. Okay. When j, where j will go? J will go till end. So till end j will go. After that what will happen? I will come here. Once that is done, I will come here. Then j will start from here. And k will go from here to here. So we are going through all the possible 3 index and finding I to j XOR, I to j minus 1 XOR and j to k XOR. If we are finding I to j XOR, j minus 1 XOR and j to k XOR. If both are same, increase the count. Right? So this is what is this logic. The time complexity is this one, both 3 n's, and here also this will be another n. So n power 4 is the time complexity. Let's see how we can optimize this. A simple optimization is, we are calculating the XOR here. Again we are running a loop. Here itself, here itself we can try to calculate the XOR. Like here what I will do is int a is equal to 0, and then here I will, whatever value comes, I will XOR this array, right? So ARR of j minus 1. So what we have to do, right? Suppose when I is here, okay, and j will start from here, correct? The first array XOR, right? I am XORing this value. So a will have 2. A will be XORed with 2. Okay. When j goes to the next value, right?
I am XORing j minus 1. This is 3. I am XORing 3. Whenever j moves only, right, that part will be XORed, right? That the j minus 1 will be XORed. Needs to be XORed. So that is I am then doing it here. And whenever k moves, right, b value should be XORed. So I will put b is equal to 0 here. And whenever k moves, right, I will XOR b with that. XOR equal to array of k. So k value I am XORing it here. Okay. So if that is there, then this part is not needed. So I am avoiding a loop. Let's try to run and see. Okay, now the test case passed, but now it will be order of n cube type complexity. Okay, okay. So now what is the other logic? So next solution enna appadina, suppose நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கிறோம் அப்படினா, we have I and we have some j and k. Okay, so if I to j XOR should be equal to j to k XOR. So which means that if these two XORs should be equal na, then I to k XOR should be 0. So we can have only, we have to find only I and k, two indexes where the XORs will be 0. So now suppose you have found 1 and 7, I is 1, k is 7. All the XORs are, if you XOR it becomes 0. Then how many triplets are there? All the j in betweens are, that many triplets will be there. J can be 2, j can be 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 j's are there. So which means k minus I j's are there. So these many triplets are there. Okay, these triplets we can add to the count. Okay, so for first what you have to do is, we need to have a count which is 0, and I will start from 0, I less than array of length minus 1, array plus plus, and then we need to have k. K is equal to I plus 1. From I next value to the k less than array of length k plus plus. Okay, so every time we need to have from I to k completely, we need to have a XOR, right? So we allow a is equal to 0 and a XOR equal to array of k. So when k goes, right, when I is there, k goes from here. So we can have not a equal to 0, a is equal to array of I. So so a will be array of I, and from k you are XORing all the values. Keep on XORing every time. Every time you XOR, what you have to do is, you have to check if a is equal to 0. If a is equal to 0, that means all the XOR is 0. If all the XOR is 0, then your count, you need to add the k minus I triplets will be there. That has to be added. Finally, you have to return the count. Okay, let's submit and see. Okay, all the test case pass, simple, and this time complexity is order of n square. Okay, the next logic is order of n. Order of n la we have to use prefix sum. I'm just traversing the array. Order of n I have to traverse once only, right? So I have to keep on XORing all the value and putting in the prefix. Whatever value comes, I am XORing. Okay. Suppose this, let's assume that 2, 3, 1, 6, 7. After that 8, 1, 9. Many numbers are there. Now at this point, the sum of this prefix, right? Let's assume this is 5. Okay, and the sum of all these prefix is also 5.
So this prefix is 5 and this prefix is 5. Sum of prefix of XOR of all the numbers. But what it means, which means that XOR of these three numbers is 0. Then only this, if this prefix is 5, this prefix also will be 5. Okay. So what you have to see is, when a prefix comes, you have to see whether it's already came or not. Okay. If it's already came, right, you need to know at which index it has come. Whether it has already come and which index it has come. Okay. So if you know this index, correct. So now if you there, right, so this prefix x came before at this index I. Now let's assume that this index is k. Now the current index is I. Now this is 0. This XOR is 0. Which means that how many triplets will be here? How many J's will be there? What is this k? This is I minus k triplets will be there. The same way what we did before. Correct? The number of triplets. Okay. Suppose let's say this is I. Let's assume this point is P. So I minus P triplets will be there. Okay. In the XOR can come before also, right? This sum also can be 5, correct? So there will be many XORs with the same value. Okay. How many triplets will be there? For 0.1, this is 0.1, let's assume this is 0.2. For 0.1, I minus P1 triplets will be there. And it has already come before 0.2. For 0.2, I minus P2 triplets will be there. Correct? So we have to add all these things, correct? To find the number of triplets. So when you rearrange this, I plus I, 2i. Okay, minus of 0.1 plus 0.2. So we have to frame this equation first, then only you can code. So what is I? I is the loop is traversing, right? Wherever the I current position, that is the value of I. Okay. 2 is how many times the previous sum came before. So we need to have a prefix sum in a map, prefix, and count of how many times it has came. This is needed, right? So this is one map is needed. That is what is here. We need a prefix and we need a count. So one thing what we need is count. And the prefix எத்தனாட்டி வந்திருக்கு அந்த கவுண்ட் தெரியணும். இன்னொரு என்ன தெரியணும்னா P1 P2 sum of என்னென்ன இண்டெக்ஸ்ல வந்திருக்குது அந்த இண்டெக்ஸோட சம் தெரியணும். ஸோ அப்போ ரெண்டு வேல்யூ வேணும், அதுதான் அரே வச்சுக்கிறேன். ஓகே, ஒன்று வந்து கவுண்ட் அந்த ப்ரிஃபிக்ஸ் எத்தனை வந்துருக்குது, இன்னொன்று வந்து சம் ஆஃப் ஆல் த இண்டெக்ஸ். அதானே தேவை. Okay, now we are adding a new entry in this. So one is the count, other is sum of index. ஒரு புது என்ட்ரி வந்து ஆட் பண்ணுறோம். என்னது, அதாவது ப்ரிஃபிக்ஸ் வந்து 0வா இருந்துச்சுன்னா 1 0ன்னு ஆட் பண்ணுறோம். எதுக்கு ஆட் பண்ணுறோன்னா, இப்போ இது எல்லாத்தையும் எக்ஸ்ஆர் பண்ணி உனக்கு 0 வந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோ. அப்போ இதில் எத்தனை இண்டெக்ஸ் இருக்குன்னு தெரியணும்ல, எத்தனை ட்ரிபிள்ஸ் இருக்குன்னு தெரியணும்ல. அப்போ 0க்கு இந்த ஃபர்ஸ்ட் இண்டெக்ஸ் தெரியணுமா, எந்த இண்டெக்ஸ் இது. ஸோ அதனால் அதை 1ன்னு வச்சுக்கோ. ஸோ நான் என்ன பண்ணுவேன், எனக்கு எக்ஸ்ஆர் 0 வந்துச்சுன்னா 0 ஏற்கனவே வந்திருக்கான்னு பார்ப்பேன். 0 ஏற்கனவே வந்திருக்கு, ஏன்னா ஒரு என்ட்ரி ஆட் பண்ணிட்டேன். அது எந்த இண்டெக்ஸில் வந்திருக்குது, ஃபர்ஸ்ட் இண்டெக்ஸில் வந்திருக்குது. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இண்டெக்ஸ்லேருந்து இது வரைக்கும் எத்தனை ட்ரிப்ளெட் இருக்குது அதை கவுண்ட் பண்ணிக்கிறேன். ஓகேவா. ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுறேன்னா, அந்த என்ட்ரி மட்டும் போட்டுட்டு ஐ எம் கோயிங் ஓவர் த லூப், எல்லாத்தையும் லூப் அடிக்கும் போது எல்லாத்தையும் எக்ஸ்ஆர் பண்ணிட்டே வரேன். ஏற்கனவே அந்த ப்ரிஃபிக்ஸ் வந்து என்னுடைய மேப்பில் இருக்கான்னு பார்க்குறேன். அப்படி இல்லைன்னா என் மேப்பில் போய் ஆட் பண்ணிடுறேன்.
அந்த ப்ரிஃபிக்ஸ் ஆட் பண்ணும்போது என்ன ஆட் பண்ணணும், கவுண்ட் ஆட் பண்ணணும். ஏற்கனவே வரல, நான் இப்போ தான் ஒரு தடவை வந்திருக்குது. ஓகே, அப்புறம் எந்த இடத்துல வந்திருக்குது, நான் இந்த இடத்துல வந்து ஒரு ப்ரிஃபிக்ஸ் வந்திருக்குன்னா நான் இதுக்கு அடுத்த இண்டெக்ஸை போட்டுக்கிறேன். ஏன்னா நான் k - i பண்ணும்போது ஈஸியாக i - p பண்ணிட்டு போயிடலாம். ஸோ எந்த இடத்துல வருதோ அது அடுத்த இண்டெக்ஸை போட்டுக்கிறேன். ஓகே, சப்போஸ் இது ஏற்கனவே வந்திருக்குன்னா என்ன அர்த்தம், நான் போய் அந்த கவுண்ட் இன்க்ரீஸ் பண்ணணும். கரெக்டாக? அப்போ என்ன பண்ணுறேன், ஏற்கனவே வந்திருக்குன்னா முதல்ல வாங்கிக்கிறேன். வாங்கிக்கிட்டு இப்போ நான் என்ன பண்ணணும், முதல்ல வேல்யூ எடுத்ததுக்கப்புறம் எனக்கு என்ன கிடைக்கும், எத்தனை வாட்டி வந்திருக்கு கவுண்ட் கிடைக்கும். அடுத்தது வந்து சம் ஆஃப் வேல்யூஸ் கிடைக்கும். செகண்ட் வேல்யூ இந்த சம் ஆஃப் த இண்டெக்ஸ் கிடைக்கும். what we did 2i minus of p1 plus p2 இதானே இருந்துச்சு. ஓகே, இந்த p1 and p2 தான் செகண்ட் இது. ஸோ i into number of times it came தான் வேல்யூ ஆஃப் 0 மைனஸ் சம் ஆஃப் ஆல் த இண்டெக்ஸ் தான் இந்த செகண்ட் அந்த ஹேஷ் மேப்பில் செகண்ட் இருக்குது. இது ரெண்டு இதை பண்ணால் என்ன வரும், எனக்கு நம்பர் ஆஃப் ட்ரிபிள்ஸ் வந்துடும். அதை என் கவுண்ட்டில் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். இப்போ நான் அடுத்து என்ன பண்ணணும், இப்போ ஒரு வந்துருக்குது இல்லை, அதனால கவுண்ட் இன்க்ரீஸ் பண்ணணும். அப்புறம் என்னோட இண்டெக்ஸில் போய் இப்போ p3 புதுசாக இருந்துச்சுன்னா ஃபஸ்ட் p3 ஆட் பண்ணணும். அப்போ ஏற்கனவே என்ன வேல்யூ இருக்குதோ ப்ளஸ் ஈக்குவல் டு இப்போ கரண்ட் இண்டெக்ஸ் என்ன i+1. தட் இஸ் வாட் யூ ஆர் டூயிங். ஸோ இந்த ஈக்குவேஷனை நீ ஃப்ரேம் பண்ணணும். இந்த ஈக்குவேஷனை ஃப்ரேம் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் உனக்கு ஹேஷ் மேப்பில் என்ன ஸ்டோர் பண்ணணும்னு தெரியும். ஸோ உங்கள் லாஜிக் என்ன, ஒரு ப்ரிஃபிக்ஸ் பார்க்குற, அந்த ப்ரிஃபிக்ஸ் ஏற்கனவே வந்திருக்கான்னு பார்க்குற. ஏற்கனவே வந்திருந்தா என்ன நம்பர் ஆஃப் ட்ரிப்ளெட்ஸ் என்ன i - p. அந்த இது ஏற்கனவே நிறைய வாட்டி வந்திருக்குது அப்படின்னா i - p1 ப்ளஸ் i - p2 அப்படி வரும். இப்போ ஐயெல்லாம் சேர்த்தினா 2i - p1 ப்ளஸ் p2 வரும். ஸோ உனக்கு என்ன தெரியணும், அந்த ப்ரிஃபிக்ஸ் சம் எத்தனை வாட்டி வந்திருக்குன்னு தெரியணும். ஹேஷ் மேப்பில் அதுக்கு ஒரு வேல்யூ கவுண்ட்டு. அடுத்தது சம் ஆஃப் ஆல் த இண்டெக்ஸ் அது தெரியணும். இது ரெண்டு வேலையும் தெரிஞ்சாலே நீ நம்பர் ஆஃப் ட்ரிப்ளெட்ஸ் கண்டுபிடிச்சலாம். இதான் நம்பர் ஆஃப் ட்ரிப்ளெட்ஸ். ஸோ இதை மாதிரி வேஸ்ட் பண்ணிட்டு அதை தான் நீ வந்து கோட் அடிக்கணும். ஓகே, இது வந்து ஆர்டர் ஆஃப் n டைம் காம்ப்ளெக்சிட்டி, ஆர்டர் ஆஃப் n ஸ்பேஸ்.